Thanks very much, Raina. Thank you, Olga, for inviting me. Hi, my name is Peter. I'm a compulsive debtor and under-earner. And yeah, let me give you some backstory to start with. I came into the program about 12, 13 years ago, to do the math. Before that, I was in and out of Debtors Anonymous for years. I'd come in desperate, go to meetings, get some recovery, get a job, get busy, then stop going to meetings, and then, slide back, sooner or later lose the job for one reason or another, and then be back into a desperate position. So I had this like stepwise recovery, earning a lot of money, earning nothing, earning a lot of money, earning nothing. And that was going on for years. And finally, I was in a DA meeting where they said, I knew in DA that I was an under-earner. That was one of the first things I got from that. My problem wasn't debting, it was not spending enough, it was not having enough money. So I was in a DA meeting and they said, "Oh, there's this new program called Under-Earners Anonymous." And I said, "Yeah, that's the program for me." So I started going to that. I did it more seriously. I mean, my habit in meetings was I'd arrive just as the meeting started and leave just as it ended. So I wouldn't have to talk to anybody before or afterwards. And if it was a round robin sharing, I'd make sure I was sitting on the opposite side to where the shares were going, so I could avoid sharing. So it's really just attending the meetings and hearing what was being said, but not actually working the program. And so in UA, I undertook to actually work the program. Share in meetings. Come early to the face-to-face meetings, so I talk to people. Stay afterwards to talk to people, and share and start being of service. I also joined a step study group. I think it's like DS. It's very hard to find sponsors and so on. So it can be much easier just to work the steps in a step study program. And that worked well for me. We started out with 16 people. By the time we'd finished, we were down to about 8. But 8's a nice, it's a nice number. It was good to hear other people's experience, strength, and hope around they were sharing their step work. Can we pause? So that, Can yeah. we pause? Okay, I'm sorry. I should. Yes, Yes. thank you so much. Всім привіт, я компульсивний, недозаробляючий і боржник. Я пройшов програму приблизно 12 років тому. До цього я багато років відвідував програму до анонімних боржників. У мене дуже був досвід такого відчайдушного відвідування програми, тому що відбувалося, я приходив в програму, отримав певний досвід, сповзав, повертався, зупинявся в прогресі. Моя проблема була в тому, що моє життя складалося з моментів стосовно грошей, з тому, що я заробляв багато грошей і далі втрачав багато грошей. Тобто моя картина заробляння виглядала таким чином: багато грошей, нема грошей, багато грошей, нема грошей. І це продовжується багато років. Я вважав, що моя проблема була дійсно, моя проблема була не в боржництві, а в тому, як я витрачав гроші. І все це складалося в певні звички, які напрацював життя. Що я робив? Я відвідував групи, я також мені порекомендував один з членів спільноти, сказав, що тобі утворилася нова спільнота, можливо, тобі буде корисний цей досвід. Що я почав робити? Я став ходити відвідувати групи. Я став відвідувати групи, в яких люди ділилися досвідом. Я спілкувався з людьми, які були на живих групах. Я також брав багато служіння. Я доєднався до групи, яка вивчала кроки. І ми працювали дуже-дуже впевнено. У нас практично було 16 чоловік, які були протягом 8 років.
в програмі, і ми йшли однією групою, ми взаємодіяли там дуже плідно і спільно. Go ahead, please. Yeah, Rena, my apologies. I totally forgot about translation. Thank you. Yeah. So, I came into UA. I made an effort to work the steps, to work through the steps, and I was meeting weekly with the step study group. But I wasn't really working the program, and so I was still following my same old patterns of, I was working the steps. Steps did me a lot of good, but I wasn't taking the actions. Yeah. І я вважаю, що так, я дійсно працювала по кроках, але що мене зупиняло, це я розумів, що я не працюю по програмі, я її не застосовую, у мене не було дій. Я працював по кроках, але я не здійснював дії в своєму житті. Yeah. So, I mean, the steps really helped me. They helped me get my head straight. And, some things I realized were that, throughout my life, I'd been following other people's visions. I had a vision to be an artist and a writer, and I was following the sort of business vision of working my way up the company and becoming a CEO, or, creating my own company and, growing a big company, which wasn't my vision at all. And that was why, my eyes here and my feet going that way, I kept falling over. Що мене засмучувало, я зрозумів в програмі, коли ми почали працювати над своїм баченням, я бачив, що люди формують якісь уявлення про те, які вони хотіли б себе бачити. Наприклад, я бачив, що я створюю великий бізнес, і він працює, але я зрозумів, що це не моє бачення, це бачення, які бачили інші люди, а не так, як я відчував це мало бути. So another thing that the steps really helped with was I had a lot of resentments in my head. I wasn't even aware of it. It wasn't until I worked the steps that I worked through them. And, I resented my wife for not helping more. I resented, various employers. I resented everyone I worked for, actually, to be honest. I had resentments up the wazoo. And the step work really helped me deal with that. It helped me recognize it and help me deal with it and address it and basically lose those resentments. And, part of that was both working on the resentments, but also working on my vision, saying, wait a minute, my vision is different from what I'm doing. My actions are, the actions I'm taking are different from the things that serve me. And that was it. That was really a key breakthrough in my step work. Інша річ, з якою я зіткнувся, це те, що у мене було дуже багато спротиву. Я навіть собі не уявляв, навіть не усвідомлював того, скільки у мене його було в моїй поведінці. Я вчиняв спротив своїй дружині, допомозі, тому якою пропонували. Я спричиняв спротив навіть тоді, коли я навіть його не усвідомлював перед роботодавцями. У мене дуже багато цього було, і програма дуже допомогла мені, робота по кроках, зрозуміти, де я вчиняю сам собі спротив і позбутися цього спротиву. Я побачив, що моє бачення було зовсім іншим, відрізнялося від того, які я робила. Thank you. Go ahead, please. Great. I think someone needs to mute their phone because it was echoing just then. But, so like I said, I worked the steps, really helped me with a lot of things. I got a good job out of it, and I fell right back into my old patterns. Just working all the hours a day and night, not being too busy to come to the program, and not recognizing that the program was vital to my recovery. And so when that was a contract job, it was supposed to be for 9 months, it lasted for 2 years. When that was up, I realized I hadn't done any work at all to find a new job afterwards. And I then fell right back into that same old slough of despair and not being able to find a new job, and right back to desperation. So after that,
I was a real bottom in the program. I just realized I had to work the whole program, not this piece and not that piece, but all the pieces. So I started working all the tools, started coming to meetings, chairing meetings. I'd taken treasury positions because you said to collect the money, that's easy. But I started chairing meetings, which meant I had to call people to get them to speak, which is quite challenging when you don't want to pick up the telephone. So I started volunteering for meetings. I got action partners. I had action groups. I started getting regular action groups, action meetings, and just really doing all the pieces of the program, not just some of them, making sure I was working all the tools, taking steps in all my life. Я працював по кроках, потім я отримав дуже гарну роботу. Я працював день і ніч і був дуже зайнятий для того, щоб працювати за програмою. І це продовжилося певний час, поки у мене працював контракт. Я не усвідомлювала навіть, що одужання дуже воно вітальне, воно життєво необхідне для мого життя. Коли контракт закінчився через 3 роки, я зрозумів, що я втратив роботу, і я не можу знайти іншу роботу. І ось тоді я зрозумів, що все, у мене дно. Я його досяг, і у мене з'явилося, я впав знову у відчай. І після того я зрозумів, що я працював просто по деяких аспектах програми. Я не робив всього, що мені пропонувала програма. І після того я дійсно взявся за роботу. Я почав відвідувати групи, в яких ділилися досвідом. Я взяв служіння казначея, і для мене це було дуже великим викликом, тому що зустрічатися на робочих зборах – це відповідально. Я також приймав добровільну участь у всіх служіннях, які були на групах, і у мене з'явився партнер по діях, я відвідував групи по діях, і я зрозумів, що мені треба вся програма в усіх її аспектах, і вона має бути застосована у всіх моїх аспектах життя. Cool, thanks, Rena. And one of the other things that came out of that work was realizing that I wasn't working my whole, I was doing piecemeal things, not my whole vision. My vision is to, obviously to earn money, but also to be an artist and a writer. And I was totally neglecting those. My writing was just going in the bottom drawer. My photographs, I was posting them to Flickr and putting them online, but not really doing anything with them. So I was taking a lot of photographs, but not actually, showing them or making, doing anything with them beyond just like sticking them places where people wouldn't see them. Що в мене не виходило, це саме те, що моє бачення розходилося з тим, що було реально в моєму житті. Це було не моє бачення. Я хотів би дійсно бути письменником, і я присвячував багато тому, що я надсилав картини і розповсюджував їх, але це дуже була багата кількість, але це не приносило результату. Right. So, one of the early things that came out of, actually working the tools, my action partners, my action groups, was how I'd slipped back into bad habits. So service is one of our symptoms and it's one of our tools. Giving too much service is one of the symptoms, but also giving service is one of our tools. And it's like balancing that is, I think, very difficult in UA. It's one of the challenging things for us. As one of my action groups, so they actually called me out on how much time I was spending on service. And they asked me how much time I was spending. I said 20 hours a week, which was actually half of what I was spending. I was spending about 40 hours a week of service. And
they said that's way too much. You've got to cut it back. You can't be spending more than 5 hours a week because you're missing all this other stuff. And I think they actually persuaded me to cut it back to 3 hours a week. So, I just been so involved in the World Service, and it's very easy to get involved in that and get over involved. And it was a runaway treadmill. And there's always never enough people to do what needs to be done. There's always a shortage of volunteers. So there's always more work than one person can do. And it's very hard for us to balance that. I was an under earner. I just want to step in and do it all. It's like, hey, I'll take care of it, don't worry. So Irina. Мої партнери по діях, вони мені підказали те, що в процесі одужання я дуже швидко повертався до своїх старих звичок, які не працювали мені на користь. Це виглядало в тому, що я брав дуже багато служіння, це виходило майже до 20 годин на тиждень. І мої партнери по діях сказали, що дивись, це у тебе така частина життя, яка я приймав участь і в організації Всесвітньої конференції служіння, але мої партнери сказали, що це не здорова річ, і я зрозумів, що тримати баланс між служінням, тобто я побачив, що дуже багато служіння – це симптом. Це симптом, який свідчить про моє недозаробляння. І в той же час служити – це інструмент. І наша задача будь-якого – це здоровий баланс у служінні, у несенні служіння здоровим чином. І я зрозумів, що в будь-якій діяльності служіння не буває достатньо чогось. Все одно недостатньо якихось людей, недостатньо якогось сервісу, але в той же час наше завдання знаходити цей баланс і жити збалансовано. So, one thing I've learned to do is apply possession consciousness to my service. And really, possession consciousness, does this possession still serve me? And that works for everything. It works for possessions. It works for thoughts. Does this thought still serve? It serves for acquaintances. Does this person still belong in my life? It also works for things like service. And so now when I look at service, like, how does this service serve me? Rena, you want to take that? Yeah. Я зрозумів дуже важливу річ. Це свідомість у володінні. Свідомість у володінні, в тому числі у служінні. Це працює у всіх аспектах життя. Я навів лад у всьому, що стосується і інших аспектів життя. І я зрозумів, що в такому свідомому підході служіння служить мені. Go ahead. Thank you. So I mean, when I got that guidance from my action group, I switched from doing world service to doing local intergroup work, because local intergroup work was reinforcing New York meetings. It made sure I had meetings to go to for me, and I also did also things like chairing or being treasurer on a meeting. Those are the forms of service where it gets me in the room. It gets my butt on the seat, and actually I can get something from the meeting. So I've really tried to keep the focus, the time sense on, how does this service work for me? Is it helping my recovery or not? And if it's not, then I don't do it, because it's just not for me. І що я почав практикувати, я пішов в якості казначея до групи в Нью-Йорку, і я зрозумів, що моє завдання бачити, якщо я не впораюся з цією посадою, це означає, що цей досвід служіння не працює на те. Тобто я зрозумів, що я можу в якості казначея потренуватися в якості казначея невеличкої групи. І тоді, якщо я впораюся, то це нормально, у мене є цей баланс.
Cool, thank you. And another thing that I was going out those action meetings, which is still with me, is balancing my time. It's balancing it between my income, my family and friends, and then myself and my recovery, and just making sure I keep it balanced across those things. And one thing that came out of that was just getting my writing out of the drawer, getting my art out into the world. So I signed up for an art show, and of course immediately panicked. And then somebody said, well, get an action group around it. So I got an action group with a couple of artists, specifically about having an art show. And they were very helpful, because their first question is, well, what's your budget? And I'm going, what's the budget? I know what a budget is, but I never, it's like they're asking simple questions, program oriented questions that I never thought of. And it just, it comes back to one of the tools, communication. I back when, my disease, my assumption was if I couldn't do something, it couldn't be done. And that was always my working assumption. If I don't know how to do this thing, it can't be done. But the answer is someone out there knows how to do it. I can ask them. I can ask other people, how did you do this thing? I can get guidance around it. Or I can hire someone to do it for me. That's a very important role. I mean, I'm still, I still shy away from sales, but when I have an art show, I can hire a sales assistant. I can hire someone who knows how to do it. When I don't know how to print things, I can go to printers and get them to help me. When I don't know how to do anything, there's always somebody out there that can help me guide me through it and answer a question. And just being willing to say, I don't know, is difficult for me. I mean, I grew up in England. I went to a boys' school. We all knew everything. We all thought we knew everything. Don't tell me what to do. And it's a difficult thing to overcome that and to say, I don't know, please help me. Я намагаюся дотримуватися баланс в часі і в тому, як я формую свій дохід, як я проводжу цей час з друзями, з родиною, і як я турбуюсь про самого себе. Одну річ, яку мені треба було усвідомити, це те, що я можу робити своє арт-шоу. У мене з'явилися партнери в подіях, це митці, які зі мною ділилися своїм досвідом. І саме ця група була дуже ефективною для мене, тому що вони задавали прості питання. Якщо це, наприклад, галерея, а скажи, будь ласка, який бюджет? І самі ці прості питання, вони дуже допомагали мені, тому що я сам собі їх ніколи не задавав. І це дуже було просто і ефективно. І я усвідомив, що я можу просити інших людей, що я не можу робити все. І я можу просити або найняти людей, які можуть мені допомагати. Наприклад, я можу звернутися до менеджера з продажів для того, щоб продавати. Або я можу звернутися до друкарні, яка роздрукує мої картини. Або я можу звернутися до когось, хто може просто мені допомогти в певній роботі. Я зростав в Англії і відвідував школу для хлопчиків, де навчали, що ти маєш усіма речами справлятися сам. Але все, що я усвідомив, це те, що я можу просити по допомогу тоді, коли я не можу щось зробити сам. Please go ahead. Thank you. Actually, hold on. Let me get a glass of water. I have a slight cough and it's coming back to haunt me. Yes, you are sharing very precious things, I should confess. And I'm all ears. We all are. Yeah. The last one was very long, Rena. I was surprised you didn't ask him to stop. I am translating for a year and a half, and I have learned that I have to do writing.
I see. Wow, great. not to remember Okay. and ask to stop. Yes. Yeah, do stop me if I go on too long. Hang on one more sec. Don't worry. Я сказала, що Пітер ділиться такими чудовими речами, і я просто вся слухаю, не відриваючись. І Марк сказав так здорово, що можна слухати і потім зробити паузу. Я сказала, що я навчилася просто записувати за спікером і потім перекладати вже те, що я записала за ним. І я навчилася просити зупинятися. Для мене це теж був досвід. Please, Mark. Yep. Oh, Peter. Yeah, you're welcome. So sorry about that. Yep. I do apologize. My throat is a bit rough from a cold. Mark, how am I doing for time? You still have just about 15, a little more than 15 minutes left. Let's see how it does. Марк сказав, що у нас близько Is it? 15 хвилин ще до Yeah. завершення. So, I might need to stop, but we'll see how it goes. So, actually, I'm not. I mean, I have to apologize. I think I can't. I have to stop. My throat is just too dry, and it's just not going. I sincerely apologize. Yeah. That's okay. Пітер сказав, що горло зупиняє його, і ми маємо тут зупинитися на цьому місці. Thank you so much. And if you don't mind, we come to a session of questions and shares, and it will take about 15 minutes. And please, you're welcome to share your impressions or to ask a question our dear speaker, Peter. Я сказала, що зараз ми можемо перейти до сесії відповіді-запитань. Якщо у вас є таке бажання поділитися досвідом або задати питання, будь ласка, ручки можна в чаті. Sherilyn, you're welcome. Our shares for 3 minutes with a 1-minute warning at 2. Yeah, you can do that. Thank you so much. What do you usually do? Usually we are hearing and listening to the answer, and we don't time that. Oh, Yeah. okay. Well, that's what I'll do. Okay. Thank you so much. Thank you, Mark. More comments than a question. But I've had the great privilege of working with Peter, giving service in this program, and he's been one of my mentors in this program and an incredible role model to me. And I served on the literature committee with Peter back when I first started in the program, and here I am back again, and I have so much respect and admiration for all of the service that he's given and continues to give, and I've learned a lot, and one of the things that I did learn was that initially I needed to step back. When Peter stepped back from the literature committee, I also stepped back from service and looked at my own program a lot more, which was a wonderful experience and lesson for me. And I continue to learn from him today, and from time to time we'll call him and ask him for advice, and I'm just so incredibly grateful to have a long timer like Peter that I can go to as a mentor. And it's true that what he said about balancing service, knowing how much service I need to grow and learn and practice the tools of this program
and how much is hiding and using and abusing the program. And I found my sponsor also said to me, when we looked at the time that I was spending in service, she said, how about we cut it back to 5 hours a week? And then we further said, okay, how about if we limit all service to 5 hours a week? And that's not just service in UA, that could be service at my synagogue, that could be service with friends. So that's a really good point. And there is a pamphlet that Peter had a hand in on service on ninthtradition.org that we're hoping to move forward so that everyone sees it. But yeah, that's a really important thing to balance. Thanks. Thank you, Шерлін. Шерлін сказала, що для неї було дуже великою честю працювати з багато років і служити в літературному комітеті. Вона починала там служіння, коли Пітер там вже мав служіння, і коли він в неї дуже багато поваги до того, як він це робив. І коли він пішов з позиції, вона також пішла з цієї позиції, і зараз вона повернулася, і навіть тоді, коли в неї зараз виникає якась проблема, вона звертається, вона телефонує до нього і питає досвіду. Вона сказала, що ми так дійсно, ми маємо зростати і практикувати, і в той же час наше завдання – це постійно моніторити, наскільки ми балансуємо в своєму часі, який ми призначаємо служінню. Коли вона сказала своєму спонсорові, скільки годин вона несе служіння, виявилося приблизно 20 годин. І спонсор сказала щодо того, що давай зменшимо до 5 годин на тиждень. А потім, коли вже і це було занадто, вона сказала, давай взагалі зупинимо служіння, тому що ти можеш мати служіння в синагозі, ти можеш служити своїм друзям. І вона сказала, що це найбільш важлива річ, яка є будь-у кого, хто несе служіння в програмі, це баланс в житті. Thank you, Sherilyn. Thank you so much. Thank you for your beautiful sharing and impressions. You're welcome to questions, dear friends. Будь ласка, наше запитання. Yes, Olga, you're welcome. Peter, thank you so much. I just got so much out of your share, and some of the issues that you talked about are things that I'm dealing with right now. Yeah, very, very, very powerful share. The ups and the downs and the ups and the downs. That's my pattern. The thing about balancing life, income, family, friends, recovery. I just retired, so I'm not focused on earning an income, but I am I'm trying to focus, and I'm not necessarily doing it very well, doing the things that are my vision. And I find myself doing what you said you found yourself doing, was that your actions weren't in line with your vision. So I don't know if you can speak at all or not, or if you can talk to that. I think you already addressed some of it, but how did you work to bring your actions in line with what your vision is? Because I can say I'm going to do A and I do B. And my son, I think when he was 10 years old, pointed this out to me. I'd say I'm going to the store, and 10 minutes later I'm washing the dishes instead of out the door. And my son pointed it out. You never do what you say you're going to do. Yeah. So two Peter, things. can you give me yeah. a second? Go ahead, Rina. Yeah, go ahead, Rina. Thank Yeah. you. Yeah. Ольга сказала, що для неї дуже важливо те, що вона сьогодні почула, тому що це також відповідає тим викликам, які вона має в своєму житті. Їй знайомі ці горки вверх і донизу, і зразки поведінки, в якому
треба тримати баланс між життям, служінням, друзями і все, що відбувається навкруги. І вона також намагається сфокусуватись на тому, як вона виконує все, що в житті відбувається. І вона хотіла запитати, її дуже вразила та історія, що бачення має співпадати з діями. Вона сказала, що її син помітив, що вона дуже відрізняється в тому, що вона обіцяє і що вона робить. Наприклад, вона сказала, я зараз збираюся до магазину, через 10 хвилин вона стоїть і мої посуд. І скажи, будь ласка, вона запитує, які ти дії здійснював для того, щоб з'єднувати те, що ти вважаєш, з тим, що ти робиш? Thank you. Thank you, Peter. You can go ahead. So, two things for that really tie together. One is, I mean, time recording is part of that. To me, time recording is vital, and I do it a slightly different way. I don't record my time, I record actions. So I have a little checklist of like, these are my actions for today, these are my actions for this week, and these are my actions for this month. And I just use that to keep track of the actions I'm taking. And that helps me see when I get to the end of the month, it's like, wait a minute, I haven't done anything at all towards these things I said I was going to do this month, or I'm doing, you know, it just helps me keep track of what I've done versus what I say I'm going to do. And then in terms of the, you know, what actions I'm taking, I say, I mean, basically we've got visions, goals, and actions, and they should all be in a nice line, right? It should be alignment between them. So, you know, through my action groups, through my action partners, I also belong to an accountability team, which has started that up. Yeah, reviewing that with my action partners and so on, to make sure that my goals align with my vision. You know, here's my goals, here's how they align to the vision. And then here are my actions towards these goals. And again, it's like making sure my actions are aligned to my goals. And yeah, it's very easy for us to come up with these laundry list of actions, you know, 200 items long. These are all things I got to do. Then we just get overwhelmed, at least I do. And I'm lucky if I do anything. So one of the other things I focus on is a very simple formula for actions, which is, yeah, one action for income, and this is per day. One action today for income, one action today for my vision or towards my vision, one action for self-care, and one action for recovery. And they might be big actions, they might be small actions. I mean, usually my recovery action is making 3 phone calls. But it might be making 1 phone call. It just depends on you and where you're at with the recovery and what you're doing. You know, income might be as simple as just going to work, or it might be calling someone to, you know, to network, to get a new job. You know, recovery might be reading the steps, it might be going to a meeting, it might be calling someone in the program, but just making sure I've got one action down for each of those. It doesn't stop me doing other actions towards those things. But if I keep that balanced, at least I know I'm working towards recovery. Because that's always my thing. It's like, you know, the whole exertion exhaustion thing where I try to do way too much, get exhausted, and then don't do anything. That's certainly one of my major symptoms. So by keeping it balanced, by making sure I'm hitting the you know, just a few simple things, rather than like a long laundry list, like looking at this long laundry list, like I can do 1 or 2 of them and getting nuts. You know, just focus on the 1 or 2 things I'm going to do, you know, right now or today. You know, one step at a time is true of tools as well as the program. Thank you. Thank you. I will translate that. Що мені допомогло, що я тримав декілька речей в дуже прямій взаємодії між собою. Перше, я зробив висновок, що фіксування часу для мене життєво важливо. Я також робив планування часу, і потім я перевіряв, як у мене був чек-ліст, і як я запланував
тиждень, місяць, наступний тиждень, наступний місяць. І далі я відслідковую, які дії я виконувала протягом цього періоду. Або, наприклад, які дії я не виконував протягом цього періоду. Що я зробив, що я не зробив. І таким чином у мене вимальовувалася цепочка бачення, мети і цілі, які я ставлю для реалізації того бачення, і далі дії, які я робив для досягнення цього. Мені дуже допомагало те, що я вів записи для груп по діях і з своїми партнерами по діях. І я сфокусувався на тому, що у мені дуже легко сфокусуватися, що протягом тижня я маю робити 5 простих дій. Перша дія – це дохід, це або робота, або якась зайнятість, тобто те, що приносить мені гроші. Друга дія – це бачення, це що я роблю для того, куди я рухаюсь. Третє – це забота про себе, турбота про себе. Четверте – це одужання. Одужання – це може бути група, це може бути спілкування, це може бути дзвінок, це може вивчення кроків, це читання літератури. І я маю це все робити потрошки. Невелику кількість, але я маю відслідковувати, чи зробив я ці дії сьогодні, чи не зробив. І таким чином я тримаю баланс в тому, що я роблю ці дії дуже просто і дуже невеликий об'єм. Я не пишу дуже великий перелік справ, які я маю зробити. Я роблю короткий перелік, але я відслідковую, зробив я це або не зробив. І чи відповідаю тому, що я запланував, ті дії, які я зробив. І все. І більше я просто роблю ці маленькі прості речі. Дякую. Thank you so much. Charlene, yes, you're welcome. I was wondering, Peter, if you can tell us how we can access, if it's still available, the recording of that workshop that you gave last year through New York Intergroup? I'm pretty what the certain that title they're of it was. available. Yeah, I'm pretty certain they're available on the New York website. If you go to ua-ny.org, I'm reasonably certain that the recordings are there. And what was the title of the workshop? It was excellent. I don't remember. Sorry. I think it had to do with Industrial strength aligning. goals. Didn't Yeah, it have, industrial. did it have to do with aligning your actions and your visions and goals? Because as you were talking about that, it made me think that it had something to do with that. That was definitely part of it. I mean, the title of the talk last year was Industrial Strength Goals, and those are on the New York website. I'll put a link in the chat box. Thank you. If I can find the right button to press. Шерлін запитала, в минулому році Пітер проводив воркшоп по створенню цієї цепочки бачення, цілі і дії. І Пітер розмістив у чаті посилання, за яким цей запис цього семінару розміщений. І ви можете скористуватися цією можливістю, подивитися матеріали і як він здійснює таке планування, що вибудовується одна лінійка, тобто можна відслідковувати дії, цілі і бачення, і як вони вибудовуються один за одним. Olga, do you still have a question? No, Oh, yeah. no, sorry, I'll put my hand down. Thank you. Thank you for the You're a little bit freezing your video. Леночка, yeah. to the recording. Oh, that's okay. Olga, I think that in a couple of seconds it will be okay.
Marianne, do you have a question? No, no Yes. question at the moment. Лена, у тебе є запитання? У мене є пропозиція по цілям и по видению, если это можно, может быть, согласится наш спикер. Помнишь, мы с тобой разговаривали о том, что семинар провести для украинских спільнот. Как по поводу этой пропозиции? Хорошо, я Дякую. перекладу. Lena from Ukraine, she's has an offer to arrange a seminar or workshop for Ukraine, your Ukrainian members. If you have a chance to organize that or find some time for us, we will be happy for that. We mean vision, goals, actions. May I I'm ask a confused. question? Were you asking Peter if he would give a workshop So- on visions, goals, and actions to the Ukraine meeting? Yeah. I could. Give me a couple of months though, but yeah, I did come up with a workshop. But Thank do a new you. one. That's great. That would be great experience. Thank you. Ліночка, Пітер сказав, що за пару місяців він зможе знайти час і провести. Olga, I'm really sorry that something is freezing Дякую. sometimes, yes. When you are started to talk, unfortunately, I cannot hear what you are saying. Okay. It's okay, everything's good. Thank you so much. My apologies. Peter, I have a question for you, a very brief one. Thank you so much for your beautiful understanding. I had so much time spent on understanding on possession consciousness. And what you have said, it was like a shivering on my skin. Because I was searching for this answer and you gave me the key. Thank you so much for that. And I just want to ask your experience. In the big book said, we do not judge or evaluate. How does that work for you? I will translate that for Ukrainians. Я сказала Yes, я сказала Пітеру, just a minute, I will translate my question for Ukrainians. Yeah, okay. Thank you so much. Я сказала Пітеру, що я шукала відповідь на запитання, що є свідомість володіння. Я шукала цю відповідь дуже багато часу, і він сьогодні дав ключ до розуміння, що це є і як це працює. Я дуже вдячна йому за те, що він дав цю відповідь. І я запитала, скажи, будь ласка, у великій книзі анонімних алкоголіків написано, що ми болі далі не оцінюємо і не судимо інших людей. Як це працює для тебе? Thank you. Please, you're welcome. Serena, yeah, it's a good question. I don't know the exact context of that quote that you're pulling it from. I think, so I'll give you a couple of answers, just in case. One answer is that, you know, we want to avoid judging or evaluating other people. You know, in our disease, we're very judgmental. And that's giving us lots of excuses not to do things. You know, we're saying, well, this workplace isn't any good. I'll never succeed. You know, that person doesn't like me. That person hates me. You know, whatever. We're always coming up with judgments about other people, and that's enabling our disease. So by just accepting, and so this is partly also a third step thing. So by accepting that God has a path for us, or our higher power has a path for us, and putting our hands in the care of that higher power, then we can get away from judging things and evaluating things. It's you know, if my higher power is in charge of my life,
I just need to take the actions. I don't need to think about what the outcomes will be. My higher power will take care of the outcomes. And whatever the outcome is the right outcome for that action. Good, bad, or indifferent. You know, and that I think I shared before. That if you want to say that, I'll go on a bit more. Я хочу поділитися двома речами. Перше, що запобігати і не судити інших людей, тому що ми дуже осудливі за своєю природою, як люди з цим захворюванням. Ну, наприклад, ми вважаємо, що ми ніколи не досягнемо успіху. І таким чином, що єдине, що ми можемо зробити, це прийняти це, що ми такі люди. І передати себе на поруку своєї вищої сили. Коли я даю можливість своїй вищій силі керувати моїм життям, я перестаю турбуватися про те, що думають про мене інші. І моя єдина справа – це робити ті дії, які я маю. Просто як виконуючи обов'язки того, хто виконує волю вищої сили. And yeah, one of the ways that manifests in my recovery is that, yeah, before I was in the program, I used to pray for big things. Yeah. I had a bad disease. I prayed about the disease, you know, things like that. Only big things. But what I've learned to do in UA is pray for everything. Little things like the bus coming on time, you know, the train getting me to where I'm going on time. Little things like that. Because if I turn that over to God, then if the bus is late, it's still okay. If I don't get to the place I'm going on time, it's still okay. Even if even if bad things happen, it's still okay because that's part. You know, I've prayed about it. I've turned it over to God. That's part of what's meant to be, and it's fine. And I think that might relate to the judgment part, like taking my judgment out of it and saying, this is a bad situation. Like, no, it's a situation. Good, bad, whatever. It's a situation, that's all. And it takes my ego out of it. It's like, I got to get there on time. I've got to get there on time. I get stressed out about that and getting upset about that. It's like, no, it's in God's hands. It's in higher power's hands. It's no longer something I've got to stress about. Then I have one more thing to say if you just want to translate that. Yeah, I will. Що я зробив? Друга річ – це демонстрація мого одужання. Раніше я молився за великі речі. Зараз я став звертати увагу, що я можу молитися за маленькі речі. Наприклад, я розумію, що бос затримується. Хорошо, хай бос затримується. Це не моя справа. Це нормально. Окей, я приймаю. Далі, після цього відбулася якась погана річ. Окей, ну це є воля Бога. Я приймаю це. І це нормально працює в кожної маленькій ситуації. Я просто переходжу на те, що так, ну це нормально, це все я приймаю. Цю маленьку річ, цю маленьку ситуацію я приймаю. І це моє его, воно провокує мене на те, що давай турбуйся, давай хвилюйся за те, що відбувається. Але якщо я розумію, що це все, що відбулося, це в руках Бога, мені немає за що турбуватися. And then there's another aspect to this as well about not judging and evaluating. As under earners, we've got a spiritual disease. Our judgment's shot. We're not likely to come up with the right judgments about things. So another important thing is really using, and we need to be able to judge things at times, right? Is this the right vision for me? Is this the right goals? Should I be taking these actions? And that's where we turn to the program. And, fellowship, communication, action partners, action buddies, sponsors, action meetings, sharing in meetings, getting feedback on these things. It's like, this is my vision, and getting feedback on the vision. These are my actions. These are my goals towards my vision. Getting feedback on the goals. These are my actions. Getting feedback on the actions, and making sure we're level setting
the things, if I come up with something, it could be completely crazy, really crazy. But if I've talked it over with someone else or a few other people, then I can level set and say, yeah, they help me identify the crazy pieces and they help me identify the good pieces. Does that make sense? Yeah. Okay, Rina, all yours. Мгм. Я скажу, що ми, як люди, які хворі на духовне захворювання, ми відчуваємо, що у нас є або праведні речі, або неправедні речі. Але якщо я звертаюся і використовую програмні інструменти, це екшн-партнери, партнери по діях, комунікація, дзвінок іншій людині, дайте, будь ласка, зворотній зв'язок на моє бачення, дайте, будь ласка, мій зворотній зв'язок на ті дії, які я зробив. І таким чином люди у спільноті допомагають мені відрізнити, чи те, що я запланував, чи те, що я бачу, або те, що я роблю, це божевільні речі або здорові речі. І саме програмні спільнота і програмні інструменти допомагають мені перестати робити те, що може привести до оцінювання або судження про інших людей.